Morning students, we are going to discuss about the second part of Mendel's law of inheritance. In the first part, we had discussed about the general concepts and we had discussed about Mendel, his reasons for his success, why he selected P-plan, etc. In this class, we will discuss about two laws from Mendel's law of inheritance among three laws. There are three laws in Mendel's law of inheritance. We will discuss two laws in this class. So, what are the laws that come under Mendel's law of inheritance? There are three laws that come under Mendel's law of inheritance. How many laws comes under Mendel's law of inheritance? Three laws. Three laws comes under Mendel's law of inheritance. What are they? They are Mendel's law of dominance, Mendel's law of segregation, and Mendel's law of independent assortment. So, what are the three laws included in Mendel's law of inheritance? Mendel's law of dominance, Mendel's law of segregation, and Mendel's law of independent assortment. So, we will discuss each and every law in detail. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെൻഡലിൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. മെൻഡൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പി പ്ലാനിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മെൻഡൽസിൻ്റെ വർക്ക് സക്സസ് ആയതെന്നൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെൻഡൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെൻഡൽസ് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ 3 ലോസ് ഉണ്ട്. അതിലെ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസും മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലുള്ള 3 ലോസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ തന്നെ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസും മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷനും ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ the first law in the Mendel's law of inheritance is Mendel's law of dominance. Which is the first law in Mendel's law of inheritance? Mendel's law of dominance. It is also known as Mendel's first law. What is the other name of Mendel's law of dominance? Mendel's first law. So the Mendel's law of dominance is also known as Mendel's first law. It is asked in the university exams. Mendel's comment on Mendel's first law. So what is Mendel's first law? Mendel's first law is Mendel's law of dominance. So what does this law says? If two alleles are different or heterozygous, like capital B, small b, the triad associated with only one of them is visible or dominant while the other will be hidden or recessive. Example, if capital B small b is present, the capital B is dominant over small b, whereas the small b is recessive. So what does the Mendel's law of dominance states? If two different alleles are present, the triad associated with only one of the allele will be visible, which is known as dominant allele, and while the other allele will be hidden, which is known as recessive allele. Example is capital B, small b. So if a character is coded by two different alleles or in a heterozygous condition. Hetero means different. These things we had discussed in the last class. That is, what is homozygous, what is heterozygous, what is alleles, what is dominant, what is recessiveness. All these things we had discussed in the first class. So if you had any doubt, please refer to my first class. So in heterozygous conditions or when two different alleles are present, only
one of them is visible, which is known as dominant allele, where one is not visible, which is known as recessive allele. Example is capital B small b. If capital B small b is present, capital B is visible, which is known as dominant, whereas small b is not visible or recessive. So, what does the Mendel's law of dominance state? If two different alleles or in a heterozygous condition, only one of the two alleles will be visible, which is known as dominant, and one of them will be not visible, which is known as recessive. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ പഠിക്കേണ്ട ലോ ആണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. ഈ ലോ എന്തും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, മെൻഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അല്ലേൽസ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അല്ലേൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ അത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് അല്ലേൽസ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി പോലെ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് അല്ലേൽസും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേൽസ് അല്ലേ, രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലായി ഈ അല്ലേൽസ് വന്നാൽ, ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ അല്ലേൽസ് വന്നാൽ ഒരു അല്ലേൽ, അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു അല്ലേൽ മാത്രമേ വിസിബിൾ ആകൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അല്ലേൽ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂ. അതാണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേലാണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ. ഒരു അല്ലേൽ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല. അതാണ് എന്ത്? റിസസീവ് അല്ലേൽ. ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബീൻ്റെ കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്താണ്? ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലാണ്. സ്മോൾ ബി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ആണ്, അതെന്താണ്? റിസസീവ് അല്ലേലാണ്. ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഇൻ എ ഹൈബ്രിഡ് യൂണിയൻ, ദി allele which express itself phenotypically is called the dominant allele, while the other allele which fail to express itself phenotypically is known as recessive allele. So, according to the law of dominance, the allele which express phenotypically is the dominant allele, where the allele which fails to express itself is known as recessive allele. So, the allele, the expressing allele is called dominant allele, and the allele which does not express is known as the recessive allele. These things are important, and this concept is very very important. The expressing allele is known as dominant allele, where the allele which does not express is known as recessive allele. So, what is a dominant allele? A dominant allele is the allele which express phenotypically. And what is a recessive allele? A recessive allele is an allele which does not express phenotypically. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അല്ലേൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് അല്ലേൽസിൽ ഒന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഒന്നെന്തായിരിക്കും? റിസസീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ, ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ, അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേലാണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആളെല്ലപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അല്ലേൽ ഉണ്ടാവും, ആ അല്ലേലാണ് എന്ത്? റിസസീവ് അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അല്ലേൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്ലേൽ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ, ആൻഡ് ഒരു അല്ലേൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല, അതാണ് റിസസീവ് അല്ലേൽ. ഇതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. അപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ദി മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഈസ് പ്രൂവ്ഡ് ബൈ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്? In monohybrid cross, we take only one character at a time. So, mono means one. So, monohybrid means we take only one character at a time.
For example, from the pea plant, if we take only stem length or height, it is known as monohybrid cross. So if we take stem length and flower color together, it is known as dihybrid cross. So what is a monohybrid cross? If we take only one character at a time, or if we consider only one character at a time, it is known as monohybrid cross. Mono, the word mono means one and hybrid means crossing. So only one character is crossed or taken in at a time, so it is known as monohybrid cross. So the Mendel's law of dominance or first law is explained using or proved using monohybrid cross. So how can you prove the Mendel's law of dominance? The answer is by using monohybrid cross. And what is a monohybrid cross? In the monohybrid cross, we take only one character at a time. So whenever you write Mendel's law of dominance, you have to write about monohybrid cross and you have to draw this cross. So what are the parents taken in this cross? The parents are homozygous, that is homozygous tall and homozygous dwarf. Homozygous means both the alleles are similar. So homozygous tall means the genotype will be capital T, and homozygous dwarf means the genotype will be small t. Next we take the gametes. From the capital T, we take only one gamete, that is capital T, and from small t, we take the another gamete, small t, and when we cross, we will get the F1 generation or the first filial generation. The first filial generation or F1 generation is the generation we get after crossing the parents, and the F1 generation is capital T, small t. As you all know, capital T is dominant over the small t, so the F1 generation will be tall plants, and after that we cross the two F1 generation to get the F2 generation or the second filial generation. First we will take the homozygous parents, that is capital T, and small t, that is homozygous tall parent is crossed with the homozygous dwarf parent. Or homozygous tall, the genotype will be capital T, and for homozygous short or dwarf, the genotype will be small t. When these alleles are crossed, we will get capital T, small t in the F1 generation or the first filial generation. After we get the F1 generation, we will cross the F1 generation to get the F2 or second filial generation. Always the dominant character is expressed in the F1 generation. Only dominant character is expressed in the F1 generation. So the character which expresses itself in the F1 generation is called dominant character. And after getting F1 generation, we cross two F1 generation to get the F2 generation. In F2 generation, we get one capital T, that is tall, homozygous tall, and we get two capital T, small t, which is heterozygous tall, and we get one small t. So the phenotypic ratio will be 3 tall is to 1 short, and the genotypic ratio will be 1 capital T is to 2 capital T, small t is to 1 small t. So the Mendel's law of dominance is proved by using which cross? Mendel's monohybrid cross. In monohybrid cross, we consider only one character at a time. So in the Mendel's first law or Mendel's law of dominance is proved by which cross? Mendel's monohybrid cross. For that, we will take two homozygous parents
homozygous tall and homozygous dwarf. In genotypically representing, they are capital T and small t. From that, we cross these two parents to get the F1 generation. So the character which expresses itself in the F1 generation is called as dominant character. So from the capital we get capital T, small t in the F1 generation. So in the F1 generation, the tall character is expressing. So it is known as tall is the dominant character. Next, 2F1 is crossed to get the F2 generation or second filial generation, from which we derive the phenotypic ratio 3 tall is to 1 short, and genotypic ratio 1 capital T is to 2 capital T small t is to 1 small t. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എപ്പോഴും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്ത് ക്രോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക? മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. അപ്പോൾ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. അപ്പോൾ മോണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മെൻഡൽ പി പ്ലാന്റ്സിൽ എത്ര ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നു? 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മാത്രം ഒരു ടൈമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ 2 പാരൻസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു. അത് ഹോമോസൈഗസ് ടോള്, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും, പിന്നെ ഹോമോസൈഗസ് ഡോർഫ് ആണ്, അതാണ് സ്മോൾ ടി. ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? F1 ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീലിയൽ ജനറേഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജനറേഷനാണ് F1 ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആണ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടിയിൽ ആരാണ് ഡോമിനൻ്റ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് ഡോമിനൻ്റ്. അപ്പോൾ F1 ജനറേഷനിൽ ആരാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക? ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ F1 ജനറേഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ F1 ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്ലാന്റ് എന്തായിരിക്കും? ടോൾ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി 2 F1 എടുക്കുക, ക്രോസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഫീലിയൽ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ F2 ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ കിട്ടും. അതായത് 3 tall is to 1 short, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും കിട്ടും. അതായത് 1 capital T is to 2 capital T small t is to 1 small t. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് മെൻഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. അപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അധികം മെൻഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്നാണ് ചോദിക്കാറ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ലോ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അതെന്ത് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുക, എന്നിട്ട് ആ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഈ ക്രോസ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. ഇനി മെൻഡൽസ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. ദി മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് each individual has 2 factors for each triad, and the factors segregate during the formation of gametes. That is very important. That is, the factors separate during the formation of gametes, and each gamete contains only 1 factor from each pair of factors, and the fertilization gives each new individual 2 factors for each triad. And this can also be explained by using the Mendel's monohybrid cross. So what is Mendel's law of segregation, or what is Mendel's second law? So the Mendel's law of segregation or Mendel's second law states that each individual has 2 factors for each triad. So you already know each character is coded by an allele. An allele consists of 2 factors. Suppose it is tall. Tall is the character. It is coded by 2 factor capital T. From these 2 factors separate or segregate when
during the gamete formation. So if we take the tall parent, their gamete consists of capital T, and these capital T separate during the gamete formation, and only one capital T will go into the gamete. From the two capital T, only one capital T will go into the gamete, and after fertilization, that is after the fusion of two gamete, we will get the earlier condition will be restored. That is, it will contain, after fertilization, each individual will contain two factors. So Mendel's second law or law of segregation states that, what is segregation means? Segregation means separation. That is, each character is coded by two factors or allele, and when did these factors separate from each other? That is, this was very important, that is during gamete formation or formation of gamete. These two alleles or two factors will separate from each other, so that the gamete will contain only one allele or only one factor. So how many factors does this gamete contain? Only one allele or only one factor is present in the gamete. So from the two allele, only one will be passed on to the gamete, and after fertilization, the two alleles will be present again. That is, from what we mean by fertilization? That is fusion of two gamete. Already one gamete contain one allele, and another gamete contain another allele, and these two gamete will fuse during fertilization, so that after the fertilization, the zygote contain how many gamete? How many alleles? Two alleles. That one from one gamete and another from another gamete. And this is known as Mendel's law of segregation, which can be again proved by which cross? Which cross we used to prove Mendel's law of dominance? Monohybrid cross. Again we can use that cross to prove Mendel's law of segregation. So the Mendel's law of segregation is proved by which cross? Monohybrid cross. So I will explain it how we can prove the Mendel's law of segregation by using monohybrid cross. So the parents are tall and dwarf plant, they are homozygous, so the gamete will be capital T and small t. So the Mendel's law of segregation states that each character is coded by two alleles or two factors. So capital T are the two factors which code for the characters tall, whereas the dwarf character is coded by two factors small t. And the second point is that during gamete formation, these alleles separate from each other. So look at the gametes. Only one capital T is present in the gamete. As the same, only one small t is present in the gamete of dwarf plant. So how can we prove the Mendel's law of segregation? Listen once more. Each character, first point of Mendel's law of segregation states that each character is coded by how many factors? Two factors. So we have taken the tall parent. The tall is a character which is encoded by the two factors capital T, and dwarf is the another character which is coded by the factors small t. And second point is that during gamete formation, these factors separate from each other and only one factor will be present in the gamete. When we look at the gamete, you can see that only one capital T is present in the gamete of tall plant and only one small t is present in the gamete of dwarf plant. So we will enter into first cross, that is capital T is crossed with the small t to get the F1 generation. So you already know in F1 generation only dominant character is expressed, that is the plant will be in the F1 generation, the plant will be what? Tall plant. So we will get tall plant in the F1 generation.
And how can we get F2? By crossing to F1 we will get F2, and you already know, I already explained that the phenotypic ratio will be 3:1 and genotypic ratio will be 1:2:1. So ഇപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലെ സെക്കൻഡ് ലോ ഏതാണ്? മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ. അപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കോഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ടോൾ ആണെങ്കിൽ ടോൾനെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി. ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട്നെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് സ്മോൾ ടി, സ്മോൾ ടി. ഇനി മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് എന്ത്? ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകൂ. അപ്പോൾ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് സമയത്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകൂ? നമ്മുടെ ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകൂ. അപ്പം അതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് ഗാമീറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടിന്ന് നമ്മൾ ഗാമീറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഗാമീറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോർഫ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഗാമീറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സ്മോൾ ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് F1 ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീലിയൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ F1 എല്ലപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ക്യാരക്ടറായിരിക്കും? ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് എന്തായിരിക്കും? ടോൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് F1 ജനറേഷനിൽ കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ F1 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? F2 കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ, ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും കോഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ടോൾനെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി. ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഗാമീറ്റ് ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഗാമീറ്റിലേക്ക് പോകൂ. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നൊരു ഗാമീറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി മാത്രമേ ഗാമീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഗാമീറ്റ് എല്ലപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ടിലിട്ടിട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇനി F1 കിട്ടും. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ F1 കിട്ടും. F1 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ആണ്. പിന്നെ F1 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് F2 കിട്ടും. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്രോസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഈസ് ദി ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ heterozygous is a cross. What is a test cross? Test cross is the cross between F1 parent and F1 generation and the recessive parent. ഇപ്പോൾ F1 ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഗനിയും പിന്നെ റിസസീവ് പാരൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. What is test cross? Test cross is the cross between F1 generation and recessive parent. Suppose we will take the example of cross between tall and dwarf plant. The F1 generation is, what is the F1 generation? We get capital T, small t. And what is the recessive parent? Small t, small t. So when we take the gamete will be, one will be capital T and another will be small t. From the recessive parent we will get only one gamete, that is small t. When we cross them we will get one capital T small t, that will be tall, and one small t that will be short. So it can be also be expressed in another cross. So in this figure, in the test cross is explained by figure B. Look at the figure B. B has an heterozygous tall plant, that is the F1 generation.
F1 generation is capital D small d. It is crossed with the recessive parent, that is small d small d. So when we take the gamete, we will get one capital D small d in the case of heterozygous or F1 generation plant, and in a case of recessive parent we will get one small d. So crossing this we will get one capital D small d, which will be tall, and one small d which will be dwarf. So test cross ratio is 1:1. What is the purpose of test cross? It allows to distinguish genotype of individual expressing dominant phenotype. So we can find the genotype of the parent by using the test cross. So I will explain test cross once more. What is test cross? Test cross is the cross between whom and whom? Between F1 generation and recessive parent. So F1 generation is capital D small d and recessive parent is small d. While taking gamete, we get from F1 generation we will get one capital D gamete and one small d gamete. While taking gamete from the recessive parent, we will get one small d. By crossing them, we will get one capital D small d, which is naturally tall, and one small d which is dwarf. So one tall is to one dwarf is the phenotypic ratio, and genotypic ratio is one capital D small d is to one small d. So genotypic ratio is equal to phenotypic ratio in which type of cross? It is that is phenotypic ratio and genotypic ratio are equal in test cross. So what is the purpose of test cross? It helps in finding the genotype of the parent. So ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന, അതായത് രണ്ട് പാരൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന F1 ജനറേഷനും റിസസീവായിട്ടുള്ള പാരൻറ്റും തമ്മിൽ F1 ജനറേഷനും റിസസീവായിട്ടുള്ള പാരൻറ്റും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവഴി നമുക്ക് പാരൻറ്റിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ? ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ മാത്രമേ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോയും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1:1 ആണ് ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ, 1:1 തന്നെയാണ് ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുക? അപ്പം ഈ ഫിഗർ ബി ആണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് F1 ജനറേഷൻ കിട്ടിയത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ D സ്മോൾ d ആണ്. അതിൽ റിസസീവായിട്ടുള്ള പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ d ആണ്. അപ്പം ഗാമീറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗാമീറ്റിൽ ഒരൊറ്റ അല്ലയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ D സ്മോൾ d ഹെട്രോസൈഗസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗാമീറ്റിലുള്ള അല്ലയിൽസ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ D ഉള്ളൊരു ഗാമീറ്റും ഒരു സ്മോൾ d ഉള്ളൊരു ഗാമീറ്റും. പക്ഷേ സ്മോൾ d ഹോമോസൈഗസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗാമീറ്റിൽ ആകെ ഒരു സ്മോൾ d മാത്രമേ വരൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും 3 ഗാമീറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ D ഒന്ന് സ്മോൾ d. അത് വരുന്നത് F1 ജനറേഷനിൻ്റെ ആയ ക്യാപിറ്റൽ D സ്മോൾ d എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു സ്മോൾ d അത് വരുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോർഫ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് പാരൻറ്റിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസസീവ് പാരൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ സ്മോൾ d വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് F1 തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ D സ്മോൾ ഡിയും കിട്ടും, ഒരു സ്മോൾ ഡിയും കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ D സ്മോൾ d എന്താണ്? ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റ് ആണ്. സ്മോൾ d എന്താണ്? ഡോർഫ് പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും? 1 ടോൾ ഈസ് ടു 1 ഡോർഫ്. ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ 1 ക്യാപിറ്റൽ D സ്മോൾ d ഈസ് ടു 1 സ്മോൾ d. അപ്പോൾ ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോ എന്തിനോട് സിമിലർ ആണ്? എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ്? ജീനോടൈപ്പിക് റേഷ്യോനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The genotypic ratio is equal to phenotypic ratio in the case of which type of cross? That is, in which cross it is equal in phenotypic ratio and genotypic ratio is equal in test cross.
അപ്പം നോർമലി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് കമൻറ്റ് ഓൺ മെൻഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ലോ. ദെൻ the phenotypic ratio and genotypic ratio is equal in which cross? And third question is, how can we find the genotype of the parents? These are the three questions asked frequently from this part. In the next class we will discuss about the last law in the Mendel's law of inheritance, that is Mendel's law of independent assortment. So thank you.